చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆరెంజ్ లైట్ బ్లింక్ అవుతుంది. సో డెల్ సిపియూలలో అప్పుడప్పుడు రెగ్యులర్గా వచ్చి అప్పుడప్పుడు వస్తున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ ఆరెంజ్ లైట్ ప్రాబ్లం. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలన్నా చూపెడతాను. సో దీనికి ఒకే ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ర్యామ్. సో ర్యామ్ను ఒకసారి క్లీన్ చేసి మీరు పెట్టేస్తే ఇది ఫిక్స్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ర్యామ్ తీస్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు ర్యామ్ తీసేసాను. సో దీన్ని మంచిగా క్లీన్ చేసేసి మళ్ళీ మనం ఫిక్స్ చేసి సిస్టమ్ ఆన్ చేద్దాం. చూడండి, ఇట్లా రెగ్యులర్గా అప్పుడప్పుడు వస్తుంది ఆరెంజ్ ప్రాబ్లం. సో దీన్ని జస్ట్ మనం ర్యామ్ని క్లీన్ చేసి ఫిక్స్ చేసేస్తే మనకు అయిపోతుంది. సో ర్యామ్ క్లీన్ చేసి ఇప్పుడు పెట్టేస్తున్నాను. సో ర్యామ్ ఫిక్స్ చేసి మీకు ఒకసారి ఆన్ చేసి పెడతాను చూడండి. అప్పుడు ఆరెంజ్ లైట్ అనేది రాదు, మనకు వైట్ లైట్ వచ్చేస్తుంది. సిస్టమ్ డైలీ ఎలాగో అలా ఆన్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో ర్యామ్ అనేది ఫిక్స్ చేసేసాను. ఇప్పుడు మనం సిస్టమ్ ఆన్ చేద్దాం. సో మనం ఓకే అంత ఫిక్స్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం సిస్టమ్ ఆన్ చేస్తున్నాం చూడండి. ఆన్ చేయగానే వైట్ లైట్ వచ్చేసింది. సో అంటే సిస్టమ్ అనేది ఆన్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడప్పుడు మనకి ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంటే ఆరెంజ్ లైట్. సో మీరు జస్ట్ ర్యామ్ని తీసి మంచి క్లీన్ చేసి పెట్టేయండి. సో ర్యామ్తో ఇదంతా ఉంటుంది అనమాట. చూడండి, సిస్టమ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో ఇది చాలా సింపుల్ ఈ సొల్యూషను. సో ఇది అప్పుడప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లం ఇది డెల్లో. సో సొల్యూషన్ అయితే ఒకటే, జస్ట్ ర్యామ్ని మనం చూసుకుంటే చాలు. చూడండి, సిస్టమ్ ఆన్ అయిపోతుంది, విండోస్ కూడా ఓపెన్ అయిపోతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, విండోస్ కూడా వచ్చేసింది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, సిస్టమ్ అనేది ఆన్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.